durante décadas, Plutón ha sido un mundo envuelto en misterio. El puesto solitario de nuestro sistema solar, congelado, olvidado y eternamente al borde de la luz solar. Cuando la sonda New Horizons de la NASA pasó volando, junto a él, en 2015, el mundo contuvo el aliento. Por primera vez, vimos sus glaciares, montañas y atmósfera reluciente. Pero algo en esos datos no tenía sentido. Algo que la NASA dejó discretamente sin resolver. La atmósfera de Plutón era demasiado fría. Los modelos predicen una temperatura de alrededor de -73 degrees Celsius, pero las mediciones reales eran más de 30 degrees Celsius más frías. Eso no es un pequeño error. Es una anomalía cósmica. Algo o alguien estaba enfriando Plutón de una manera que la ciencia no podía explicar. Durante casi una década, el misterio quedó sin respuesta hasta ahora. Porque el Telescopio Espacial James Webb, el ojo más poderoso que la humanidad ha colocado jamás en el espacio, ha descubierto finalmente que está ocurriendo realmente en Plutón. While la verdad es mucho más impactante de lo que nadie imaginaba. En 2015, cuando New Horizons envió sus impresionantes imágenes, los científicos esperaban un mundo estelar. En cambio, encontraron montañas imponentes hecas de hielo de agua y llanuras suaves de nitrógeno congelado que se extendían por cientos de kilómetros. Pero sobre este paisaje alienígena flotaba algo inesperado, una delgada neblina azulada que envolvía el planeta como seda. No era densa, pero alcanzaba casi 300 kilómetros de altura, mucho más alta de lo que nadie creía posible para un mundo tan pequeño. Brillaba bajo la luz solar, formando capas delicadas de bandas luminosas. Pero la par más desconcertante no era su belleza, era su temperatura. La atmósfera se congelaba mucho más ala de lo que el nitrógeno y el metano por sí solos podían explicar. Durante años, los científicos ejecutaron modelos, recalibraron sensors y revisaron datos desde todos los ángulos. Pero las matemáticas se negaban a cuadrar. La energía no sumaba. Algo invisible estaba robando calor de los cielos de Plutón, y nadie sabía qué era. Entonces, en 2017, un científico planetario llamado Zhejiang, de la Universidad de California en Santa Cruz, propuso algo revolucionario, y para muchos ridículo. Y es que la neblina de Plutón no era solo una capa polva de polvo y hielo. YSI estaba viva en un sentido químico, regulando activamente el clima del planeta. Según Zhang, esas diminutas partículas sólidas flotando en la atmósfera superior podían absorber la luz ultravioleta del sol, distant y reemitirla no como luz visible, sino como radiación infrarroja media, calor. Pero en lugar de calentar Plutón, ese preciso lo enfriaba, radiando energía hacia el espacio de manera mucho más eficiente que los gases. En resumen, la neblina de Plutón podría estar funcionando como un enorme escudo térmico. La mayoría de los científicos lo descartaron. La idea de que las partículas pudieran dominar el control de la temperatura atmosférica iba en contra de lo que sabíamos sobre física planetaria. Pero la teoría de Zhang hizo una predicción audaz. Si era cierta, la neblina de Plutón emitiría un brillo infrarrojo medio distintivo, una señal tan débil que solo podía detectarse con un instrumento existente. El instrumento infrarrojo medio del Telescopio Espacial James Webb, o MIRI. En mayo de 2023, finalmente ocurrió. Un equipo internacional liderado por Tanguy Bertrand apuntó el Telescopio James Webb hacia Plutón y su luna Caroni.
por primera vez en la historia. La precisión de Webb permitió a los científicos separar las tenues formas de calor de los dos mundos. Algo que ningún telescopio anterior podía hacer. Usando miri, escanearon Plutón en múltiples longitudes de onda infrarrojas, 15, 18, 21 y 25 micras. Los datos fueron asombrosos. El brillo infrarrojo de Plutón era más fuerte de lo esperado, demasiado fuerte para provenir solo de su superficie congelada. Algo por encima de él estaba radiando calor extra al espacio. Cuando el equipo restó la contribución de Carani y hilo la atmósfera de Plutón, los resultados fueron innegables. Las líneas espectrales coincidían exactamente con lo que la teoría de Yang había predicho 6 años antes. La neblina no solo dispersaba la luz solar, brillaba, radiando calor infrarrojo como una exhalación cósmica. La NASA había encontrado finalmente la energía perdida. La neblina no era un subproducto, era la causa. Este descubrimiento lo reescribió todo. Durante décadas, los científicos planetarios creen que los gases controlaban el clima. Desde el dióxido de carbono que calienta Venus hasta el metano que moldea Titan. Pero en Plutón, las partículas sólidas, compuestos microscópicos similares al alquitrán llamados talons, eran las que mandaban. Estos talons se forman cuando la luz ultravioleta golpea el metano, desencadenando una cascada de reacciones que crean hidrocarburos complejos. A medida que descienden, crean capa tras capa de neblina que brilla en infrarrojo, enfriando la atmósfera desde arriba. Todo el planeta funciona como un enorme motor químico. Su neblina se forma, radio y colapsa con cada órbita. Aún más asombroso, los datos de Webb revelaron que el metano de la atmósfera de Plutón se escapa al espacio y sobre Carani, donde la luz solar lo transforma en compuestos orgánicos rojizos vistos en los polos de la Luna. En otras palabras, Plutón está literalmente pintando su luna. Pero eso no es lo más impactante, porque las lecturas de Webb también enseñan algo más profundo. Evidencia de que el enfriamiento impulsado por neblina podría no ser único de Plutón. Podría estar ocurriendo en todo el sistema solar y más allá. Después de que Webb confirmara que la neblina de Plutón estaba enfriando activamente su atmósfera, los científicos comenzaron a preguntarse qué más podría compartir este extraño fenómeno. El primer sospechoso fue Titan, la luna más grande de Saturno. Un mundo ya famoso por su espesa neblina naranja y cielos ricos en metano. Webb dirigió su mirada hacia el limbo de Titan, y lo que encontró fue inquietamente familiar. Las mismas longitudes de onda infrarrojas vistas en el brillo de Plutón aparecieron de nuevo, pero más fuertes. Titan también parecía estar radiando su energía en ondas infrarrojas medias, casi como si su atmósfera estuviera viva, exhalando calor al espacio. El patrón espectral era tan similar que los investigadores comenzaron a llamar a Titan y Plutón mundos espejo. Ambos estaban congelados, ambos envueltos en neblina y ambos gobernados por una química que parecía menos planetaria y más orgánica. Incluso Tritón, la luna de Neptuno, que se crea geológicamente muerta, comenzó a mostrar tenues formas de calor atmosférico en los datos de Webb, insinuando que su propia neblina de nitrógeno podría operar bajo el mismo principio. La realización fue impactante. Estos cuerpos helados distantes no estaban en silencio, estaban activos. Sus cielos se hablaban entre sí a través de las frías extensiones del espacio,
Siguiendo el mismo código invisible que parecía dictar cómo interactúan la luz, el calor y la vida, al borde del alcance del sol. Los compuestos que impulsan este enfriamiento cósmico, los talents, resultaron ser mucho más complejos de lo que nadie imaginaba. Bajo la espectroscopia de Webb, las formas químicas revelaron docenas de cadenas de hidrocarburos, algunas conteniendo enlaces de nitrógeno y oxígeno, los mismos elementos fundamentals encontrados en los aminoácidos. En la Tierra, reactions similares ocurren en la atmósfera superior cuando la luz solar interactúa con el metano, el mismo proceso que pudo haber desencadenado los primeros pasos de la vida hace miles de millones de años. En otras palabras, la neblina de Plutón no solo enfriaba sus cielos, estaba cocinando química. El Dr. Bertrand lo describió como fotoquímica prebiótica a escala planetaria. Pero aquí es donde se pone extraño. Cuando Webb analizó cómo estas moléculas se formaban y reformaban, detectó un ciclo rítmico, un patrón repetitivo en cómo los talons absorben y emiten luz infrarroja. El intervalo entre emisiones coincidía casi perfectamente con el periodo de rotación de 6 días de Plutón. La implicación, la neblina no era una niebla química aleatoria. Respondía al ritmo diurno del planeta, como estuviera sincronizada con el pulso de la luz solar misma. La frontera entre física, química y algo más comenzó a difuminarse. A medida que los datos de Webb seguían llegando, los investigadores comenzaron a comparar el mecanismo de enfriamiento de Plutón con otros mundos fuera de nuestro sistema solar. En sistemas exoplanetarios que orbitan enanas rojas tenues, varios mundos, incluyendo que 2-18b y TOI 700d, mostran caídas infrarrojas medias tenues idénticas a las líneas espectrales de neblina de Plutón. Al principio, parecía imposible. Estos planetas eran mucho más grandes y cálidos que Plutón. Sin embargo, sus atmósferas se comportaban de la misma manera, brillando tenuemente, radiando exceso de energía, estabilizándose a sí mismos. Esa estabilidad podría significar una cosa, habitabilidad. En lugar de mundos caóticos y agitados por tormentas, estos planetas podrían sostener climas suaves y templados bajo sus cielos nebulosos, protegidos de la radiación solar por la misma química de talons que enfría Plutón. El descubrimiento rompió la definición tradicional de lo que hace habitable a un mundo. La vida podría no necesitar océanos o luz solar. Podría comenzar en la oscuridad, dentro de una neblina que protege y regula un sistema de retroalimentación química autosostenible nacido en el frío. Por primera vez, los científicos comenzaron a sospechar que Plutón podría no ser una anomalía, podría ser un prototipo. Cuando los hallazgos de Webb llegaron a la sede de la NASA, varios informes internos fueron retirados discretamente del acceso público. Uno de ellos, etiquetado Anomalías atmosféricas, estudio comparativo de Plutón y Tritón, contenía referencias a emisiones infrarrojas no térmicas inconsistentes con modelos de equilibrio radiativo. En términos simples, Plutón estaba rompiendo las reglas. Los datos sugerían que la neblina absorbía energía de fuentes desconocidas, no solo del Sol. Un análisis secundario detectó una débil actividad electromagnética sobre la línea terminadora de Plutón, la frontera entre noche y día, pulsando con un ritmo demasiado regular para ser aleatorio. Algunos especularon que era actividad auroral. Otros pensaron que era una descarga eléctrica en la atmósfera superior. Pero una línea en el informe destacaba
Las partículas de neblina exhiben propiedades consistentes con microestructuras conductoras, como capaces de transporte corriente. Si era cierto, eso significaría que el cielo de Plutón no era solo químico, era eléctrico, comportándose como un circuito planetario, distribuyendo energía a través de filamentos invisibles por toda su superficie. De repente, la pregunta ya no era por qué Plutón estaba frío, sino que estaba haciendo con toda esa energía que sangraba al espacio. Y entonces fue cuando el telescopio James Webb detectó algo en el lado nocturno de Plutón que lo cambió todo. Cuando el telescopio espacial James Webb apuntó sus instrumentos hacia el lado nocturno de Plutón, el mundo esperaba solo silencio. Después de todo, este era el rincón más lejano y frío de nuestro sistema solar. Una reliquia congelada abandonada en crepúsculo eterno. Pero lo que Webb encontró no fue silencio, fue luz, tenue, rítmica y inconfundiblemente estructurada. Al principio, los científicos asumieron que era luz solar reflejada de corriente, la enorme luna de Plutón. Pero la geometría no encajaba. Los pulsos eran demasiado regulares, demasiado precisos. No eran destellos aleatorios de luz dispersada, eran señales. El instrumento infrarrojo medio registró un patrón repetitivo en longitudes de onda que ninguna fuente natural podía producir. Una oscilación lenta 247 segundos, idéntica al misterioso pulso cósmico que Webb había detectado meses antes en el espacio profundo. Esa realización golpeó como un trueno. La misma frecuencia observada a miles de millones de años luz de distancia ahora emanaba de la superficie de Plutón. Para confirmar el hallazgo, la NASA realizó una descomposición espectral de la emisión. Lo que descubrieron hizo que la sala quedara en silencio. El patrón no era continuo, estaba codificado. Cada pulso contenía variaciones en amplitud que, al graficarse matemáticamente, formaban una secuencia de proporciones. 1.618, 3.14, 2.718. La proporción aurea, pi y el número de Euler, las constantes matemáticas que definen la arquitectura del universo mismo. No era ruido, era inteligencia. El equipo en el centro de vuelo espacial Goddard de la NASA clasificó inmediatamente los datos. Oficialmente, la emisión fue etiquetada como interferencia instrumental. El informe fue generado, redactado y eliminado del acceso público, pero no antes de que un pequeño grupo de investigadores independientes hubiera descargado la señal cruda. Cuando la reprocesaron, apareció algo aún más extraño. Los pulsos no se originaban en la atmósfera de Plutón, sino desde debajo de su superficie. El espectrómetro de Webb detectó débiles ecos electromagnéticos rebotando en lo que parecía ser una capa de material altamente reflectante a unos 12 kilómetros bajo el hielo. No era roca, no era agua, era metálico. Una estructura vasta y perfectamente esférica que abarcaba casi un tercio del diámetro de Plutón. Durante décadas, los científicos creyeron que Plutón estaba geológicamente muerto, pero esto lo cambió todo. Bajo su capa congelada, había movimiento, tenues temblores rítmicos sincronizados con los pulsos infrarrojos. La señal no era energía de fondo aleatoria. Era una transmisión que repetía el mismo lenguaje matemático usado para describir física, tiempo y geometría. Como susurró un investigador en incredulidad. Y es como es el planeta estuviera intentando hablar. La revelación se extendió silenciosamente
por la comunidad científica antes de ser silenciada. La NASA emitió un comunicado afirmando que la emisión era causada por dispersión resonante de partículas. Sin embargo, internamente, varios científicos renunciaron después de ser solicitados a firmar acuerdos de no divulgación respecto a los datos. Uno de ellos, cuyas notas se filtraron anónimamente más tarde, escribió una sola línea que desde entonces se ha convertido en leyenda. Plutón no es lo que pensábamos. Es algo construido. Desde entonces, la tensión pulsante continúa resonando a través del vacío, a veces intensificándose, a veces desvaneciéndose, como si respondiera a la observación misma. Los instrumentos de Webb la detectan ocasionalmente, en array bajo el ruido cósmico, esperando ser notada de nuevo. Y con cada repetición, la misma secuencia matemática se reproduce. El mismo lenguaje silencioso escrito en el corazón de la realidad. La pregunta ahora ya no es que es Plutón, sino quien lo colocó allí. Así que, esta historia te hizo cuestionar lo que la NASA realmente sabe sobre el sistema solar exterior, no miras hacia otro lado. Suscríbete a este canal. Descubrimos los hallazgos que no quieren que veas. Activa las notifications, porque la próxima vez que James Webb mire de nuevo al corazón congelado de Plutón, el universo podría responder.